Hello, dear students. Hi, everyone. Our topic for today it is popular accounting software Tally. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. Maintaining business accounts with the help of computer that we called it as computerized accounting. For doing computerized accounting, there is a need of software. So one of the most popular software accounting software package it is Tally. So here we will discuss about Tally and its features. So it is an ERP accounting software package that is used to record day-to-day business data of a company. The latest version of Tally is Tally Prime. Here ERP, it means that enterprise resource planning. So it integrate all the business operations, just like uh, inventory management, finance management, sales management, payroll preparations, purchasing management. All these operations can be integrated through this ERP 9 accounting software. It is the most popular financial accounting software which prevails in India, which is suitable for small and medium enterprises. It is a complete enterprise software. At present, its latest version it is called as Tally Prime. There are different versions of the Tally. Into 1990, its first version it is 4.5, Tally 4.5. It is its name. Released in 1990, it is based on MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. It is the OS operating system. Then second version it is Tally 5.4. It was released in 1996. It was graphic interface version. Then Tally 6.3 is there, released in 2001. It was Windows based. Next, fourth one it is 7.2, Tally 7.2, released in 2005. Then Tally 8.1. Its main feature it supports multi languages. So in a country like India, it is very supportive. We can generate reports in any of the languages. Then Tally 9 is there, released in 2006. It has the features of TDS, tax deducted at source, FBT, fringe benefit tax, then payroll preparation, ETDS filing, etc. Then ERP 9 is there, most popular one, released in 2009. GST, GST feature, it is added to this one, ERP 9, Enterprise Resource Planning. It is not only an accounting software, it is ERP software, Enterprise Resource Planning software. Then Tally Prime, it is the latest version of Tally. It is Tally Prime, released in 2020. It is specially designed for business owners, empowering them to access actionable insights and business reports from anywhere at any time from any device. It is the latest version of Tally Prime. Next, features of Tally. The first feature it is easy to use. മാനുവൽ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടാലി എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിനെ വളരെ എളുപ്പമാക്കുന്നുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫ്രം മോർണിംഗ് ടു ടിൽ ഈവനിങ് ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് അത് എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. അതിനുശേഷം അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ്, അതിന്റെ അനാലിസിസ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹെക്ടിക് ടാസ്ക്. But by using Tally like software, ഇതിനകത്ത് too many parts, too many activities are done automatically by Tally itself. As an accountant, we need to provide the input, financial data only to the balance, only to the Tally. ജേർണലൈസിങ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ജേർണലൈസിങ് ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പറേഷൻസ്, ദെൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻസ്. നമ്മുടെ ടാലിയിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുള്ളൂ. ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ബാക്കി റിപ്പോർട്ട് ജനറേഷനും അതേപോലെ അനാലിസിസ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ് എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ഡൺ ബൈ ടാലി ഓർ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ടു യൂസ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ കോഡ്സ്. വേറെ കോഡഡ് ലാംഗ്വേജസ് ഒന്നും ടാലിയിൽ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. നമുക്കറിയുന്ന ടേംസ് തന്നെയാണ്, അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസ് തന്നെയാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി പവർഫുൾ വൺ, വെരി സ്പീഡിയസ്റ്റ് വൺ, very speedy. It will record transactions very speedily, or it will generate a report very speedily. ഓരോ ദിവസത്തിന്റെ എൻഡിൽ വൈകുന്നേരം ആ ഡെയിലി റിപ്പോർട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ.
If you want to see the weekend report, it can generate weekend reports. So that much speed it has. Transactions എത്ര വലിയ എമൗണ്ടിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയാലും എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും calculations and everything will be become they can do in a speedy mode. Then it is in real time. Whenever we are entering the transactions, that time itself all the reports will be updated. ഒരു സെയിൽസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഞങ്ങളത് ജേർണലിൽ അല്ലെ വൗച്ചറിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that same time it will be affected in trial balance, balance sheet, profit and loss account and all. So that it executes in real time. Then it has a full proof online help. ടാലി സൊല്യൂഷൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ട്. ടാലി സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും മിസ്മാച്ചസ് ഓർ കംപ്ലൈൻസ്, there is a separated team to help you online. Then it is multilingual ടാലി സോഫ്റ്റ്വെയർ because ടാലി ERP9 it supports multi languages. ഇന്ത്യ പോലത്തെ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. So it is multi-language supporting software. Then by using Tally we can create too many number of accounts. നമുക്കൊരു 10-25 കമ്പനീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 10-25 ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ that much number of company can be created and maintain accounts by using a single Tally. Then by using the payroll feature, it is one of the feature of Tally software. It will prepare the payroll of the employees of the company. So that at the same time, it will automatically update employee records management or employee records too. Then another most important feature, it is synchronization feature. നമുക്കറിയാം വലിയ വലിയ കമ്പനീസിന് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ഓഫീസസ് ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് മേ ലൊക്കേറ്റ്സ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ഓർ ഡിഫറെന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി. സോ ഓരോ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഓരോ ബ്രാഞ്ചസിൽ നിന്നും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റകൾ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി it will be synchronized by the software itself. So എവിടുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എൻറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ this software will update it everywhere automatically, so that it has the synchronization feature. Another one, consolidated financial statements. The main feature it is on the requirements, as per the requirement of the company. When the management requires any report, that moment it can generate their trial balance or financial statements. Normally financial statements will be prepared at the end of the financial year, but in case of Tally we no need to wait till the end of the 3-month or quarterly report or at the end of the year. Just like whenever you need to know the current position of the company, you can check. അപ്പൊ അതുവരെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത ഡാറ്റയുടെ ബേസിലുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് or any type of financial statement, you can generate it. Then Tally can manage single or multiple groups. Too many groups of accounts are there. Similar natural accounts നൊക്കെ ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടാലിയിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വി നോ നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ ടാലി. ഇനി അഥവാ ഇൻ കേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല എങ്കിൽ there is an option to create groups. Around 28 groups are there in Tally, like current assets, fixed assets, current liabilities, indirect income, indirect expenses, direct income, like that. Then it is support. I told you it is an ERP software nowadays. ERP means it integrates all business operations like inventory management, sales management, purchase management, management information system, and reporting. All these activities will be integrated by this single software, ERP Tally software. Then the last and most important one, it is customization of the software. Customization made the software suitable for distinctive business functions. നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സിനും നമ്മുടെ നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ്സിനും അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റും നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ. So all these are the features of Tally. Thank you all.